mkulima anauliza, kwa brood yangu naona kuku zina gasp. Imesimama na inaangalia ifanye. Hiyo inaletwa sababu ya nini daktari? Oh, so inajivuta mbele ama imesimama tu lakini imeangalia juu. Ina gasp. Kuna ina mbili hapa, kuna yenye inalala chini, inavuta shingo mbele. Inamaanisha joto ni nyingi. Umeona? Ikistretch shingo mbele hivi, imelala hapo chini. Inamaanisha hizo kuku zina overheat. Unafaa kupunguza joto. So, na kama ni jiko unatumia ya kuku, unafunga ile mdomo ya chini na ya juu. Inapunguza rate yake. Okay. And as the birds are growing big, they need fewer heat. So the more when nazidi kumea manya, the more itaki moto mingi. So jiko tunatumia for 1 week. After 1 week, we use 2 bulbs. Okay. Because they have now started growing big. Hiyo ya kugasp inataka hewa, hiyo ni some sorts of respiratory disease, whereby you know if it's gasping, it comes from the lungs. So if it comes from the lung, that one it's an upper respiratory tract disease, maybe the chronic respiratory disease that has been emitted in the brooders, whereby the wood shavings put inside here. What is the preparation? Ulisoma jana group. Una prepare je wood shavings? Utazimwaga hapa. Unazimwaga hapa halafu? No, first of all, prevent zingine zitoke na huko chini. Alafu kuwekelea gazeti juu. Ndio umeenda mbio. Nimeenda mbio. Hiyo wood shavings, unajua jana alikuwa class hiyo group huko ndani. Ni group. So, hiyo ni the wood shavings. The wood shavings zenye ziko hapo ndani, kabla uzilete ndani, unafanya sieving. Sema sieving. Hata ni afadhali madam muulize hiyo swali. Sieving, una sieve na nini zile wood shavings? Kuna wire inaitwa coffee tea wire. Sema coffee tea wire. Kwa coffee tea wire, ni ile wire ya kisiagi. Unaona ukipeleka mahindi kushaga? Unapitisha hapo juu. Ile ya kutoa zile uchafu. Uchafu chini hiyo sasa. Hiyo ndio sasa coffee wire. Utanunua kwa Agrovet. Au pelekea seremala kutengenezea hiyo frame yake. So from there unapitisha hapo sawdust yako sasa. Zile ndogo ndogo zote unatupa kando. Zile kubwa kubwa zote unaretain juu. Daktari, mbona tuna sieve? Ndio bana ninakuja hapa sasa. Sasa after now sieving now the sawdust now, the bigger ones ndio tunaweka hapa ndani ya nyumba ya kuku. The smaller particles, it's full of dust. So the dust particles we throw away. This dust when it's inside here, these birds scratch. They believe that what is down there is sweet than what is up here. So birds are scratching. So if they are scratching, there is emission of that dust. That dust causes respiratory diseases. The birds are gasping. Okay. And if you get the case, give Telodoxy 200. We have the blue color and the red color. Yes. All of them performs well for 5 days plus some vitamins because the birds are under depression. But now hapo tu kwa sawdust nataka uelewe. Ukiweka ndani ya nyumba yako inafaa kuwa 7 inches deep. Ukiingiza kidole ya katikati hivi inaishia ndani. Hii kidole ni 7 inches. Hata yako tuone yako. Yako pia ni 7 inches. Vidole zote za katikati zinalingana. Unaona ndio hiyo. Zinalingana. Inalingana. Zinalingana. Hata ya huyu. Zinalingana zote ndizo hizi. Nilikuwa nadhani ya watu wafupi zaidi. Hapana, vidole ya katikati inalingana watu wengi. Vidole ya katikati inalingana 7 inches deep. Unaingiza ndani deep 7 inches. Then every day in the morning hours changanya ile wood shaving. Ya juu iende chini, ya chini ikuje juu. Okay. To enable easy circulation of heat. Kumbuka hapa hivi kuna heat yenye inachoma hapa chini. So unaitan. Ile ya chini inaenda juu. Drink house unaweza pata kuna maji limwaikika hapo. Unachanganya nayo. So very early in the morning, the protocol ukiingia asubuhi, changanya wood shavings, chukua drinkers osha, feeders pia osha. Zikauke hapo nje, letea kuku zako. Sasa maji. Alafu daktari, hii wood shavings inafaa ibadilishe after how long? The wood shaving after it has started turning black. Once it starts forming the black particles inside. Hiyo mavi imechanganyikana, mbaki imeanza kuwa black. Toa nje.
Ukichelewa kutoa nje, utapata kuna zile some macro animals or microorganisms. I'm using this language ili farmers waelewe. Once kuna damp environment, kuna zile fleas zenye zinakuja kwa wood shavings. Zenye hata ukiingia zinakuuma. Zile wanaita viroboto. Viroboto, very good. So hizo viroboto zinasumbuanga farmers sana. And I'm sure agrovet yoni hata ni mmesema inaitwa Total agrovet. Total agrovet, I'm sure watakuwa na hizo madawa and link up with the person mwenye ana supply the drugs. Yes. Because farmers najua those farmers who are following me up, they'll never get this drug. From that poultry, it's called poultry stop. Do you stock it? Yes, I do. Poultry stop. Yes. So the poultry stop, wale wakulima wa makindi wenye mlikuwa mnasumbuka jana na kutafuta poultry stop, I'm sure Total Agrovet wako nayo. Ziko. So poultry stop and poultry dust. The poultry dust and the poultry stop, hata kama imeingia kwa macho ya kuku, haina shida. So hiyo sasa ndio wazo una spread ndani ukipata kuna hizo fleas kwa nyumba ya kuku. Na kuna zenye zinashika mpaka kuku. Kuku. So you just pour the powder over the chicken. Hold the body of chicken. Si kama 7 hii yenye si ya kuku. So now by the end of the day, this wood shaving inafaa kutolewa at least 2 weeks. And it depends with the number of birds you are having. Kwa kuku zingine kama broilers zinakuja vibaya sana. Zinatoa mavi mingi sana. So zinatoa hata within a week, but for the broilers 2 weeks is enough. But when the wood shavings have started becoming black, toa. And avoid a damp environment whereby the shaving, because ile maji kichanganyikana na wood shaving na kichanganyikana na mavi inakuwa inaanza kuoza huko chini, na pia inaanza kutoa pia fumes za ammonia ambazo ni dangerous kwa kuku zetu, zinaikosea mpaka kuku zinafunga macho. Kuku ikifunga macho moja, ingine imefunga, chakula itaonaje sasa? Tunaanza kukuandikia tena madawa tena, una promote Total Agrovet. Na hataki tu promote Total Agrovet kwa madawa, heri tufanye biosecurity measures. Lakini wakiwa wagonjwa tutapata madawa. So now by the end of the day guys, now they are now to avoid hii mambo na hapo tu kwa dampness, ile maji imechanganyikana na mavi ya kuku, imechanganyikana pia na mambo na wood shaving, inafanya incubation ya disease inaitwa coccidiosis. Wala wakulima unapata kuku zao zinahara damu. Anakuja kwa daktari, kuku yangu inahara damu. Daktari, kuku yangu inahara mavi ya white. Daktari, kuku yangu inahara mavi ya yellow. Hiyo ni coccidiosis. Coccidiosis hiyo ni kwa sababu ya uchafu. Mwambie mteja hata kama mnamuzia dawa, mwambie enda huku unafanyia vitu zako usafi. Soda store yote nje, weka soda nyingine mpya. Hapo ndio kuna incubation. Alafu kila siku asubuhi turn the wood shavings. And then from there tell this farmer this disease can be controlled through usafi peke yake. And then from there, Amprodium by name, I'm sure uko nayo. Amprodium by name, I'm sure is best drug for the treatment of coccidiosis. Tuko na Intracox, tuko na watu wanapaki in form of coccid, watu wa Cosmos. Coccid bado ni Amprodium. It's only that they packaged that way. Ni kama mkate, super loaf na hii ingine ni butter toast. Bado ni mkate tu. Kitabu ilikuwa taste same, sio? Kitabu ilikuwa taste same. Lakini super loaf tena ikaipi kaenda vitu zingine. Yeah, so now by the end of the day, due to branding, I'm sure Amprodium is better for coccidiosis. And if you are treating coccidiosis, make sure one thing ya kuwa unazipatia peke yake the same drug peke yake, usichanganye na dawa nyingine for 3 days, the problem inaisha. Alafu daktari, hii brooder tunafaa kudisinfect after how long? Is it daily? Kuna routine, weekly? Kuna routine na kuna mega. Mega fumigation unaweza fanya at least once. Hizo ni zile long acting fumigants kama zenye nimekuletea pale. Nimechanganya combination ya siwezi sema hiyo combination. But the one which farmers can consume, yenye wanafaa kufanya the fumigation yenye wanafaa kufanya ile ya routine, wanatumia Ultracide, Norclens, na wanatumia na Cooper, wanaweza tumia Coopercide, wanaweza tumia pia Ultra Clean. Wako kufanya routine fumigation after every 3 weeks. Piga ndani ya nyumba yako ya kuku. Kuku zikitoka zingine zinaingia, piga nyumba yako ya kuku. Unaweza piga kama kuku wako ndani ama lazima? Why not? Unapiga routine kama kuku ziko ndani, hakuna shida. Hata zikiingia hiyo hewa inakilia intra-abdominal infection. Okay. Gastrointestinal, from the mouth to the anus down there. Gastrointestinal infection zenye zilikuwa zimekuwa formed inside there, inakilia. Hata ukiangalia hapo kwa ultraside kuna drinking water. Yes.
Sasa kama inachanganywa na maji ya kunywa iko dangerous, iko safe. So now by the end of the day now, if you do that one, I'm sure it will be best. Kuna shida nyingine tena naona wako nayo ya kwa brooder. Hii ya rodents. Rodents. Yes. Very good. Kuna hizi madawa, kuna zile madawa wanaweza tumia kama kuku wako ndani. Isiue kuku lakini iue rodents. Very true. Yes. So now I like your question. You know, it's why I told you Akinyi meet with farmers. Akinyi has been meeting with farmers, and those farmers should need training. Well, and those guys who are watching us, if you need us to add you to a WhatsApp group here in Nairobi, it's called Beginners Nairobi Poultry Farmers. I'll call it that way. Beginners Nairobi Poultry Farmers. We assume with their beginning now. All these questions now should be addressed there. So now let me answer her. In the issue of rodents, you did budget for feeds first. From there, let's agree. Yes. Watu nyumba zao za kuku panya zimenona kuliko kuku zao. Yes. Are you getting my point? Rodents zinapitia sehemu kama hii. Sehemu kama hii. Hapa hii sehemu. Make sure you cover well your poultry houses with the chicken wire like this one. This chicken wire. This one, a rodent cannot pass through here. Kwani panya kuku inaweza pita hapa? Haiwezi. Nyoka inaweza pita hapa? Haiwezi. Because penye kuna kuku, penye kuna damp environment ndani ya nyumba ya kuku, expect nyoka. Expect rats. Kuna zile rats ziko na mdomo mrefu. Babu utakuja hapa kuku zako hapa, hizo 500, alafu shangae asubuhi umeamuka ile rat iko fani inauma, inanyonya damu. Inaacha. Inanyonya damu, inaacha. So you get that those rodents will come inside here, they will feed in your feeds, and they will eat also your birds. They are called predators. So your houses should be rodent free. And only rodent free way ni hivyo. Pale kuna storage ya chakula, pale zikienda huko sasa tumia dawa inaitwa land rat. Land rat clears it. I'm sure ndio watu wa ultraviolet East Africa. Yes. Land rat ina clear. Alafu pia na fleece kwa nyumba ya kuku pia. Kuna ile kitu ya kuhang. I'll make for you very good notes. I'll make for you very good notes of biosecurity measures. I'll post for you there. Kuna swali lingine tena wakulima wanauliza. Kuku moja ama kifaranga moja inafaa ikule chakula kiasi gani? Very good. And I'm sure at least they have. So this lesson, at least it's a brooder and it's questions which farmers ask. Yes. That one will be the main subject for this video. Eh? So kuku inakula chakula kiasi gani? Ikifaranga, kama ni kifaranga, from 1 day up to 3 months, don't measure the feeds. But if you are targeting now eggs, from 3 months of age, start now measuring the feeds as the feeding program. Because when the birds are young, lisha kuku chap ikuwe kubwa, niuze haraka. Mmenielewa vizuri? Lakini kama iko changa sasa, kama ziko changa, hizi vitu haikuli chakula. The more mdomo iko ndogo, the more chakula ni kidogo. The more mdomo ni kubwa, the more inaenda kidogo. Inaenda mingi. Kuku ikiwa na mdomo kubwa inakula chakula mingi. Inachukua nyingi. Inachukua mingi. Sasa farmers penye wanakosea feeding techniques. Kwa mrefu mpaka hapa, si ndio? Drink umewekea drink hapa, feeder. Kuku inakula chakula. Kuku inapilimu ile chakula iko chini ndio tamu. Inauma inaweka chini. Inauma inaweka chini. Inauma inaweka chini. Do you get my point? You need to budget for those feed spillage. Wakulima wangu, chakula yenu isiende nyingi. Tumia right feeders zenye Total watawapatia, watu wa Total Agrovet. Wako na feeders zenye ni mzuri zenye ina restrict kuku hapa. Na iko na mashimo. So, una raise juu, you raise up. Ile tu kiwango yenye mdomo inafikia. Urefu ya mgongo ya kuku. Hii ni mgongo ya kuku hapa sasa, si ndio? Hii ndio urefu ya mgongo ya kuku, si ndio? Inamaanisha shingo iko hapa juu, si ndio? So hapa ndio inafika hivi. So shingo peke yake ndio inaingia ndani. So shingo inaingia, macho haioni chakula. Ni shingo tu inaingia na kuchukua chakula. You get my point? Yeah. So hang to the level of the back of the chicken, then that one will have sorted mambo na feeds kwenda mingi sana. Because most of the feeds unapata wakulima wanatumia wrong feeders. Chakula inajaa kwa wood shavings.
Chakula imeenda chini na imekuliwa ni same. Acha ikuwe 50 kg kisha imeisha kwa kuku. Si 20 kg imeenda chini na nataka tena kaenda kwa kuku, hapana. Tena ningependa kuwahimiza wakulima kuhusu chakula. Kuna chakula wanaenda wananua pale Kikomba. Hii chakula yenye wametengenezewa kabisa. Hizi chakula zingine zimechanganyishwa na sawdust. Unaona hii fine sawdust. So unapata mkulima kuku inakula chakula inaacha mabaki inabaki nyingi. Ukiona chakula kuku mabaki imebaki nyingi, jua ukiangalia hiyo vizuri utapata si chakula. Ni sawdust imechanganyishwa. Ndio sababu unapata mnaenda Kikomba chakula iko very cheap. Ukikuja kwa maduka za Agrovet unapata chakula ziko very expensive. Wakikuja town wanapata chakula iko expensive. Chakula ni expensive. Na wakienda huko chini Kikomba, hizo maduka zingine huko Kikomba wanapata chakula iko very cheap. Hebu jiulize, mbona uuze kilo moja 100 bob na uende uuze Kikomba kilo moja 20 bob? So hapo pia lazima mjiulize. So now by the end of the day, quality feeds. What I do tell farmers, if you have decided to invest, buy right feeds. Write the right feeds from the right agrovets. Si to advocate for unga feeds. Unaweza ipata kwa duka. Na utaipata na below 4,000 sahi. Maybe kama imeshuka unaweza pata wengine wanauza 3850, wengine 3950, but not less than 3,000. Unga feeds ama pembe feeds. I'm sure it's performing well. Very much. And I'm sure Total Agrovet pia wako nayo. Some standard feeds have so many issues. Inafanya kuzi zinakuwa stunted. Zingine zinaipatia aflatoxin because wanatumia mahindi mbaya. Hiyo mahindi already iko na infection. Si mko na toxin binders kwa duka? Yes, ziko. Yeah, so kwa wale watu wana formulate feeds, add those things there. I'm sure I'll send you the formula. Which other question do farmers ask? Farmers wako na so many questions. Wako na so many questions. Days hiyo daktari ashawaelezea. Wanauliza tena disinfecting, wanataka kudisinfect after how many times? Hiyo pia ameshaelezea. Alafu na main fumigation wanatumia TH4. TH4 is doing well ama Combat is doing well, lakini sasa kwa hii nini, kwa hii ukiangalia kama Carol iko na harufu mbaya sana. Hata harufu pekee yake ukipiga kwa nyumba yako huwezi kaa. Inaisha after so many days. So kama huwezi kaa, mbona upige kwa nyumba yako? Yeah, go ahead. Yes, so kuna hizo disinfectants zenye which are very friendly kwa brooder. Kama hiyo Carol umesikia hiyo zile zinatumika hata kwa hospitali, kwa machoo. So hiyo uweze kupiga hata kama ni leo na kesho unaingiza kuku. Hapana. Sababu hii harufu inasumbua kuku. Yes. Yeah. So wewe baba umeelewa? Sasa nakuuliza swali moja sasa. Nimekwambia nakuletea kuku, si ndio? Preparation gani utakuwa umefanya? Tueleze sasa. Utapokea kuku pale kwa gate alafu utapata nimeweka sawdust vizuri hapa. Good. Na magazeti juu ya sawdust. Alafu from there take off. Magazeti juu ya sawdust, ndio? Ulisoma jana group, si ndio? So hii magazeti ni yako juu ya sawdust. Ni kwa nini tunaweka magazeti juu ya sawdust for the first day? Ndio kuku isikule ile sawdust. Isikule sawdust. Lakini hata ile sawdust pia ni kubwa. Haitakula bado. Lakini unaweza pata zile ndogo zimebaki ndani, yume pale kama chakula ifanye tena indigestion problems, sio? Lakini the main reason of magazines is to distribute feeds in the brooder. Distribute feeds, equal distribution of feeds in the brooder. Because kuku haijui ndio feeder ya chakula, ndio ya maji. So the first day spread hapo juu. How do you manage the magazines? After 3 days. Yes, unatoa after 3 days, ulishika hapo. Kuna point ruka hapo juu. Una change after how long? So utakuwa kinu wewe upitie notes Wanasema hivi kwa brooding hii magazeti sasa ikiwa sio umeweka hii chakula juu hapo sasa inamaanisha by jioni turn the magazines. Ile chini ende juu ende kuje chini. Kesho asubuhi toa magazeti zote nje, weka new ones. So inamaanisha umeweka sawdust the wood shaving. Then unaweka magazeti juu all around. Hiyo ni before kuku zikuje. Yeah. So umeweka kama leo. Jioni unazibadilisha. Yeah. Ukiweka magazeti unaweka chakula juu ama unaweka chakula una spread.
Remember hii bado kuku hazijakuja. Hazijakuja? Si ndio? So hii inafanywa after how long ndio kuku, how many days ndio kuku hapana, the same day kuku zinakuja. So kuku zinakuja leo. Hii mambo unafanya asubuhi. Ikifika jioni unabadilisha. Kuku kama zimekula na zikishakula. After 12 hours. Okay. Alafu pia kama ukisikia kuku zinakuja 2 hours before zifike, unawakisha stima, unawakisha majiko ili nyumba ikuwe joto. Ikuwe heat mzuri. Because zile kuku zikikuja zinaingia kwa maji. Na zikiingia kwa maji utashangaa ni kitu gani itaikausha, ni joto itaikausha. Joto ndio inakausha kuku. So hakisha wakati na receive kuku unapata joto iko juu sana, inasaidia kwa kukausha kuku. Yeah. So unaweka zile magazeti juu, sio? Alafu na kuku unaweka drinkers na feeders, sio? Very good. Drinker moja na sawa faranga vingapi? Drinker moja 5 liter kama ile tunatumia. 50 birds. It's 50 birds. Na kama ni feeder na serve 20 birds. I want you to understand these things because when utakuna speed imana. Uzuri kuna daktari pale. Akona tunoleji. Utakuwa mnasaidiana, si ndio? Yeah. So another, is there any question ungeuliza? Yeah. Alafu kuna question nyingine farmers wanauliza about market. The market of chicken is very big. No one should lie to you that hata hii December kuku tumekuwa tukinunua from Tanzania zingine hata from Uganda. Kwa sababu hakuna kuku za kuuza Kenya. Market yako ni kubwa sana. So kama kuna market, make sure you link up with us. We can also help you sell your birds in a local way or even export ama kufanya nini ama value addition, because mimi already nafanya value addition. Na kama unahitaji vifaranga from within the country, you will be served. And watu wa Nairobi, I'm sure we are preparing for you a demonstration farm where you will be learning about your farming. And then also I'll officially now open for you a WhatsApp group. Niwaongeze wakulima wa Nairobi hapo ndani, mwanze kusoma na mpate kuelewa ufugaji wa kuku. Kuku ni mali. Umesoma? Daktari, kabla hujamaliza hapo, unaona vile sasa hivi tumeweka hizi wire mesh all round. Suppose mvua ikuje. Si mvua itaingia huku ndani. Very good, you have asked that question. Napo ndio tulikuwa tunaenda sasa. Flappers. Kwa ile karatasi inaitwa black polythene. Black polythene ile ya kujengea nyumba. Unanunua ile, unapiga hapa nje. Usiku unashukisha chini, mchana unapandisha juu. Na wakitumia magunia hizi use gunia kama ni safi, kama ni safi no problem. Ile gunia za makonge. No problem. Kama ni safi no problem. Tumia hiyo, lakini kama ni za kununua it's expensive. Utumie the black polythene because 1 meter it's around 100 bob. Na 100 bob hiyo 1 meter unaipasota na katikati. Inakuwa kama umenunua 2 meters. So unaipasota na katikati. Hii ventilation ni kidogo. Na kwa brooder tunataka ventilation ndogo. Hatuhitaji ventilation kubwa. So hii ni brooder. Na iko chini hivi kwa sababu ya joto. Mchana inachomelea hapa jua, joto ni nyingi. So mchana hautumii stima. Mchana zinakaa tu kwa normal environment. Daktari, tena kuna ile mabati, ile inakuanga ya light. Inaitwa aje? Transparent. Ile transparent. Yeah. Hiyo nayo unasema inasaidia sana kwa mwangaza. Mwangaza ikuwe mingi kwa nyumba ya kuku. So kama hivi inaweza weka hapo moja, inasaidia kwa mwangaza inakuwa mingi kwa nyumba ya kuku. So kama kwa hii nyumba moja tu inatosha. Yeah, alafu pia inaongeza pia joto mingi. Kama ikiongeza joto nyingi na tena tuko na hizi brooder mchana. Mchana tuakishi hivi. So kitu gani naweza ambia youths wana? Umesema mama hujasema, hebu ongelesha watu. Youths wakae chini wafikirie chenye watafanya. Pia wanaweza kuja angalie kuku, unaweza anza na 50 heads ukiendelea pole pole. What inspired you to do farming maybe? Why ni graduate pia? Kukosa kazi. So kuku pia ni kazi, sawa? So mbona hata sisi vile tumengangana sana. So kuku ni mali, sio? Vote of thanks Akinyi. Before nipatiane vote of thanks, pia mimi ningeambia youth Kenya saa hizi vile mnaangalia hakuna kazi. Mnapata graduates wako nje, watu wenye wako na diploma certificate ndio wanapata kazi. So kuku ni mali. Usiangalie unaenda kuajiriwa kwa ofisi. Hakuna ofisi siku hizi wanaajiri watu.
lazima uangalie kitu ya kufanya na mkono. Karibuni muanze kuweka kuku. Kuku ni mali. Kuku ni mali. Alafu alafu hizo maswali wakulima wako wanauliza sasa. Be adding them in the group. Wako wanauliza wako wanapata solution. Because kama group vya jamaa ameingia group sime kusaidia sana. Ama hujasoma? At least wasome. Farmers tusiwauzie vitu peke yake. Acha wasome, wakishasoma watakuja kununua vitu. Na camera person pia acha nikuchukue pia nawe pia sio? Bwana, say something. Habari zenu, kwa majina ni Kaspa and ningependa kuhimiza tufuge kuku kwa maana kuku ni mali and poultry farming is a very nice choice. So mostly to the youths, let's not indulge in things that waste our time like drug and substance abuse. Let's focus on poultry farming. Yeah. What inspired you maybe to begin out the course here ya animal production? Ulikuwa umefanya course nyingine initially? Well, I'm a graduate of Bachelor of Commerce. Oh, so when graduate of Bachelor of Commerce. Exactly. Then why have you gone back to agriculture again? Unemployment. Also passion. Passion. Yes, but majorly passion. So you want to have 2 degrees? Exactly. At a go? Congratulations. But what is there? Agriculture is the way to go. I do say this way. Let's feed Kenya, feed Africa, feed the future. So I'm sure the future belongs to us youths. Yeah. Because nguvu za kina madhe zinachoka sahi. Sasa ni sisi tuko na nguvu mingi, sio? Exactly. So to other people, to other comrades wenye wanasoma na jamaa tunashukuru sana. You'll be learning with us. We have a YouTube channel called Eugene Poultry Farm. I'm sure this video will be there. So tell those graduates of yours also to subscribe there and learn more about farming. Let's subscribe to Eugene Poultry Farm. It's on YouTube. And you'll get more knowledge on poultry and also agriculture. Kuku ni mali. Kuku ni mali.